community language learning, or in short it is called CLL, and that was developed by Charles A. Curran, and this is a language learning method, and that method can also be called counseling language learning, or it can also be called cooperative language learning. And it is an approach that is psychological aspects of language learning will be involved. In case of language learning, naturally the psychological things are related. So in this method, teacher will be playing the role of a counselor, and the learner will be playing the role of a client, and the counselor-client relationship will be established, and there is no scope of afraid, there is no scope of fear, there is no scope of shame. Okay, so in this language learning method, and that is also supported by American linguist Stephen D. Krashen's affective filter hypothesis. That what I have said, that means language learning will facilitate for your mental boost up situation, that means self-motivation or external motivation. Simultaneously, language learning will be barred or barricaded for the states of your mind. If anybody becomes stressful, his or her learning will not be successful. So this theory is also depending on Stephen D. Krashen's monitor model theory, that is called affective filter hypothesis. And there are 5 stages of community language learning, that is reflection, recorded conversation, discussion, and transcription, and language analysis. Transcription and language analysis. Okay. So what is the background of this community language learning? Actually, this method was developed by Charles A. Curran and his associates. Curran was the specialist in counseling and a professor of psychology at Loyola University, Chicago. That means Curran's profession was counseling. In Bangladesh, you see that counseling psychology is there, and it is observed that if anybody will have some problem, they will be heading towards the counselor. Counselor কাছে পরামর্শের জন্য যান. So Charles A. Curran's profession ছিল, he was a counselor, and he and his associates, তার মানে তার গবেষক সঙ্গী যারা ছিল তারা এটা ডেভেলপ করেছেন. Okay, and his application of psychological counseling techniques to learning is known as counseling learning or community language learning. Represents the use of counseling learning theory to teach language. As the name indicates, that CLL derives its primary insights and indeed its organizing rationale from Rogerian counseling. Rogerian counseling, that means another psychologist, that is Rogers, that was developed in he developed it in 1951. Okay. So in broad term, what is the counseling? So counseling is one person giving advice, giving assistance, and giving support to another who has a problem or is in a way in need. Okay, that means suppose a person is in a problem, advice, assistance is necessary for him, so that is the counseling. That counseling provides that type of advice and assistance. That is the broad sense. Community language learning draws on the counseling metaphor to redefine the roles of the teacher. As I have said, the teacher will not be the teacher or instructor. Teacher will be the counselor, and the learners will be the clients. And in the language classroom, so classroom will be there, setting will be there, but there will be no teacher. There will be counselor. There will be clients. So the basic procedures of CLL can thus be seen as derived from the counselor-client relationship. Counselor-client relationship actually
based on the relationship, success of any learning will depend. Okay, so if students and teachers relation is more intimate, then the learning can be successful. এটা যে কোনো ধরনের লার্নিংই হয়, এবং ইভেন অনেক ক্ষেত্রে আমরা মিউজিক লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে বলি যে আসলে সেখানে শিষ্য এবং গুরুর মধ্যে যে ইন্টিমেট রিলেশন থাকে, এই রিলেশনের উপরে ভিত্তি করেই সেই শিক্ষাটা তত বেশি সাকসেসফুল হয়। এবং এই কাউন্সিলর এবং ক্লায়েন্ট এই সম্পর্কটাও যত বেশি গভীর হবে, শিক্ষাটাও তত পারফেক্ট হবে। That is the concept of CLL. So CLL technique also belong to a larger foreign language teaching practices, sometimes described as humanistic techniques. And these techniques is a blend that the student feels. The student feels, thinks and knows with what he is learning in the target language. And rather than self-denial being the acceptable way of life, self-actualization and self-esteem are the ideals of exercises purpose. So self-denial, what does it means? অনেক সময় ক্লাসে আমরা কিছু কিছু জিনিস জানি না, কিন্তু আমরা সেটা ডিনাই করি। কিছু কিছু জিনিস পারি না, সেটা আমরা ডিনাই করি। কেন ডিনাই করি? যে লোকে কি বলবে। কিন্তু এই কাউন্সেলিং লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে সেই ডিনায়ালটা নাই, কারণ ইট ইজ ভেরি ইনফর্মাল এবং ভেরি ফ্রেন্ডলি রিলেশনশিপ বিটুইন লার্নার অ্যান্ড দ্য টিচার্স। দ্যাট ইজ অ্যান্ড দ্য সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশনটা কি? যে আপনি ভাষার কোন জিনিসগুলো জানেন, কোন জিনিসগুলো আপনার পারেন না, এই সমস্ত জিনিসগুলোই হচ্ছে সেখানে বলবেন। একজন স্টুডেন্ট কোনো ওয়ার্ডের অর্থ জানেন না, কিন্তু আরেকজন স্টুডেন্ট সেটা জানেন। ওকে, তখন যিনি জানেন না উনি ওটা স্বীকার করলেন যে আমি এটা জানি না, এবং এটা শিখলেন কার কাছ থেকে? যিনি জানেন তার কাছ থেকে। Okay, so group work will be there, and with the group work, that's with the help of self-actualization, আপনি যেটা জানেন সেটার সাহায্যে যেটা জানেন না আরেকজন আপনাকে সাহায্য করবে। So help student to be themselves, to accept themselves and be proud of themselves. Help foster in climate of caring and sharing in the foreign language class. Okay, so that is the history of second community language learning. In case of theory, but of course there will be a theory in it, because in every method there will be a theory, and the theory derives a method. So previously we have said that is the humanistic approach will be there in this method. So Quran himself wrote little about the theory of language. His student LaForge has attempted to be more explicit about his dimension of community language theory. Actually, community language learning was developed by Quran and his associates. One of his associates' name is LaForge. He also said some theoretical aspects of this method, community language learning. LaForge accept that language theory must start, though not end, with criteria for sound features and the sentence abstract model of language. The foreign language learners' tasks are to apprehend the sound system, assign fundamental meaning. Sound system, that means relating to pronunciation. Assign fundamental things, that means the fundamental grammar structure like that, and to construct a basic grammar of the foreign language. Okay, so LaForge said that means in this method pronunciation, grammar and also vocabulary will be taught. That is the aspects, and that is the things. LaForge goes beyond to this structuralist view of language, however elaborates an alternative theory of language, which is referred as language as a social process. So first time Quran developed that,
and his associate LaForce developed it, and LaForce developed that language learning will be learning the language sounds and also fundamental system, that means pronunciation, grammar and vocabulary. And he also, that means LaForce also thought another thing. Previously we have said that is the humanistics approach, that means the psychological aspects will be relating to CLL, but LaForce said that language learning is a matter of social aspects. That means in a society, if you communicate with others with a more friendly tone, আমার একটা সমস্যা হয়েছে বন্ধুর কাছে যখন আপনি সমাজের মধ্যে সাহায্যের জন্য যেরকম যান সেই রকম ভাবে এই ভাষা শিক্ষাটাকে যদি আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি সেটা হেল্পফুল হবে। এবং সেটা কে বললেন? LaForce. That means language as a social process, and whenever language learning will be done in a social setting, that means chatting, যে ছবিগুলো আমরা দেখছিলাম যে চ্যাটিং করছে, সেই চ্যাটিং এর মতো যদি সোশ্যাল সেটিং এ যদি আমরা ভাষা শিখি তাহলে সেটা সাকসেসফুল হবে। ওকে, দ্যাট ওয়াজ দ্য থিওরি ডেভেলপড বাই LaForce. And communication is more than just a message being transmitted from a speaker to a listener, but the speaker is at the same time both subject and object. What is this? Okay, so communication will be established. So at the time when you will be speaking, আপনি যখন একটা কথা বলেন তখন অন্যরা যখন আপনার কথাটা বোঝে তখন সেটার কমিউনিকেশনটা এস্টাবলিশড হয়। কিন্তু LaForce বলছেন যখন আপনি কথা বলেন আপনি তখন সাবজেক্ট, আপনি কথা বলছেন, আবার আপনার কথাটাই আপনি আবার নিজে বোঝেন বা শোনেন, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আপনি লার্নার নিজেই আবার অবজেক্ট। ওকে, সো দ্য লার্নার, দ্য স্পিকার এট দ্য সেম টাইম সাবজেক্ট অ্যান্ড অবজেক্ট। সো কমিউনিকেশন উইল ইস্টাবলিশড বিটুইন অডিয়েন্স টু অডিয়েন্স। আপনার কথা অন্যজন বুঝতে পারছে তখন কমিউনিকেশন ইস্টাবলিশড হচ্ছে। কিন্তু যখন আপনার কথা আপনি বুঝতে পারেন তখন সেখানে স্পিকার নিজে সাবজেক্ট অ্যান্ড অলসো দ্য অবজেক্ট। অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইনভলভস not just the unidirectional transfer of information to the other, but the very constitutions of the speaking subject in relation to the other. Okay, so that is the social process that was involved by LaForce, that means Charles Corran's associates, he said. And the social process view of language is then elaborated in the 6 qualities of sub-processes. Okay. LaForce also elaborates the interactional view of the language underlying community language learning. Language is people. Language is person in contact. Language in person in response. Okay. আমরা অনেক সময় বলি যে what is speaking? Naturally, whenever you will be asking question to others, একজন আরেকজনকে আমরা হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ স্পিকিং, স্পিকিং এর সংজ্ঞা কি? আমরা স্পিকিং এর সংজ্ঞা এইভাবে বলি, সিম্পলিফিকেশন, যে স্পিকিং ইজ আস্কিং অ্যান্ড আনসারিং কোয়েশ্চেন। আপনি কারোর সঙ্গে জিজ্ঞাসা করছেন হাউ ডু ইউ ডু, হোয়ার আর ইউ ফ্রম, হোয়াটস অ্যাবাউট দ্য ইনসিডেন্টস অ্যারাউন্ড ইউর হোম। ওকে, সো দিস আর দ্য থিংস, অ্যান্ড দ্য পার্সন হু আর স্পিকিং টু, হি অর শি ইজ আনসারিং টু ইউর কোয়েশ্চেন্স। ওকে, সো LaForce also said that actually language is people, মানে মানুষ যখন কোনো জায়গায় থাকে তখন এর মধ্যে কি কথা বলে এবং একটা কোনো একটা ভাষায় কথা বলে। সো ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ পিপল, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ পার্সন ইন কন্ট্যাক্ট, অ্যান্ড অলসো ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ পার্সন ইন রেসপন্স। ওকে, সো clearly interacts of the two direct, distinct and fundamental kinds: interaction between learners, interaction between learners to knowers, interaction between learners and interaction between learners and knowers. Knowers মানে কি? যারা একটু বেশি জানে, এবং সেই বেশি জানাটা কি হতে পারে? আপনার টিচার হতে পারে, কাউন্সিলর হতে পারে, যার কাছ থেকে আপনি সাহায্য নিতে গিয়েছেন। ওকে, সো ইন্টারাকশন বিটুইন লার্নার্স অ্যান্ড নোয়ার ইজ ইনিশিয়ালি ডিপেন্ডেন্ট। দ্য লার্নার্স টেলস দ্য নোয়ার that he or she wishes to say in the target language. তাহলে একজন হলো লার্নার আর আরেকজন হলো নোয়ার। এখানে টিচার বলা হচ্ছে না, তাকে কি বলা হচ্ছে? নোয়ার। তাহলে লার্নার নোয়ারের কাছে গিয়ে বলবেন কি, যে আমি এই জিনিসটা জানি না, I want to know the target language, and the knower tells the learner how to say it. Okay? যখন কোনো একটা ওয়ার্ডের মিনিং আপনি জানেন না, অথবা ওয়ার্ডের উচ্চারণ জানেন না, কোনো একটা সেন্টেন্স, কোনো একটা জিনিস কিভাবে বলতে হয় সেটা আপনি জানেন না, জানেন কিন্তু ধরুন জানেন না,
কিন্তু যখন আপনি নোয়ারের কাছে গিয়ে বলবেন তখন বলবে ইয়া ইউ ক্যান ডু ইট ইন সাচ এ ওয়ে সো দ্য কম্বিনেশন বিটুইন লার্নার অ্যান্ড নোয়ার ইন আ সোশ্যাল সেটিং will make the language learning successful. That is the theoretical concept of CLL. So CLL is a psychological aspects of language learning, or that is psychological and humanistic aspect. Psychological learning, that means whenever you will be less stressful, your language learning will be improved. And also humanistic approach, naturally it is a social process. In the social setting, if there will be an interaction, your language learning will be successful. An interaction with whom? Interaction between learners and interaction between learners and learners. So in CLL, what are the theory? That is the psychological theory, humanistic theory, and the social process of language learnings are involved in this method CLL. That is the approach or the theoretical linkage between CLL and between theory and this method CLL. Okay, so these are the aspects of second language learning method that is called CLL. But a group of ideas. So we have got the theory. So how you will be doing that language learning in the actual situation. A group of ideas concerning the psychological requirements of the successful learning are collected under the acronyms Quran. Okay, we have understood that language learning will be done in a social setting without any afraid, without any shame, লজ্জা ভয় ছাড়া একটা সোশ্যাল সেটিংয়ে ভাষা শেখা হবে। এই জন্য কোরআন developed some stages. What are the stages? He said with some acronyms. What are the acronyms? SARD. S stands for security. Unless learners feel secure, they will find it difficult to enter into the successful learning experience. What is the security? Classroom কেউ কি আপনাকে কি করতে আসছে? কিছু ক্ষতি তো করতে আসছে না, তাহলে সিকিউরিটির বিষয়টা কেন আসছে? সিকিউরিটির বিষয়টা ওখানেই যে ক্লাসরুমে কেউ আপনাকে কিছু বলতে পারছে না, কিন্তু ক্লাসরুমেই কেউ আপনাকে কি করতে পারে, আপনার কথা শুনে হাসতে পারে, আপনার কথা শুনে বলতে পারে ও কি ব্যাপার, এই জিনিসটা এইরকম সিলি একটা প্রশ্ন করলেন উনি। হ্যাঁ, আবার টিচার বলবে যে এটা কোনো প্রশ্ন হলো, আপনি কোনো প্রশ্ন করলেন না। এই সমস্ত ক্রিটিসিজমগুলোকে সিকিউর থাকবে হচ্ছে CLL এ। There is a security, the perceived security that anybody will not laugh at his or her speaking and others. So learner will feeling secure in CLL, and for this reason the first stage of CLL is S. S stands for security, and A stands for attention and aggression. Attention and aggression. Attention to bujlam. Attention should be minded. That means CLL recognizes that a loss of attention should be taken as an indication that the learner's lack of involvement in the learning. Okay. At the time of attending class, some students start surfing the mobile phone. কেউ হয়তো একটু মোবাইল ফোনে তাকান, আবার কেউ জানলার দিকে তাকিয়ে আকাশ দেখেন, কেউ ফুল দেখেন, কেউ পাখি দেখেন। যদিও ফুল পাখি ঢাকাতে নাই, তবুও দেখেন। এটা হলো কি ল্যাক অফ অ্যাটেনশন। ওকে, ইন দ্যাট কেস ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং উইল নট বি সাকসেসফুল ইন দিস ক্লিপ, দ্যাট ইজ সেকেন্ড কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং। সো and the involvement and when there will be lack of attention, that means students are not involved in the learning process. So attention should be there. And eta to bujlam. What is aggression? Aggression applies to be the way in a child, having learned something, seeks an opportunity to show his or her strength by taking over the demonstrating what he has learned. Actually, 1.5-year child, what does it do? কি করে এই বাচ্চা? দেখা গেল হাতের কাছে যা পায় তা ভেঙে ফেলে, চেয়ার থাকলে চেয়ারের উপরে উঠতে যায়, টেবিল থাকলে টেবিলের উপরে উঠতে যায়, হ্যাঁ,
কেন এটা করে? কারণ এই শিশু মন তখন সে সব কিছু শিখতে আগ্রহী এবং সে টেবিলের উপরে এবং চেয়ারের উপরে উঠে প্রকাশ করতে চায় যে আমি আই ক্যান স্ট্যান্ড অন দ্যাট চেয়ার, আমি চেয়ারের উপরে উঠতে চাই। ওকে, ইন কেস অফ ক্লিপ, the learner should show such kind of aggressiveness. Naturally, we say that yes. Can you answer this question? At the same time, the student will raise your hands before some other learners. অন্য লার্নার্স এর আগেই উনি যদি হাত উঠান, তার মধ্যে সেই অ্যাটিটিউডটা আছে যে অন্য কেউ বলার আগেই আমি সেটা বলবো। এবং এই বলার মধ্য দিয়ে উনি কি বুঝাবেন? উনি বুঝাবেন যে ইয়েস, আই হ্যাভ দ্য অ্যাবিলিটি অ্যান্ড স্ট্রেংথ টু টেল দ্যাট। ওকে, সো দ্যাট ইজ aggressiveness or aggression. So attention will be there and sometimes aggression will be there. In case of naturally viddesh, enmity, anxiety and hostility should not be in any modest mind in case of every religion. প্রত্যেক রিলিজনে হিংসা, ঈর্ষা এই জিনিসগুলো হচ্ছে কি করা হয়েছে? নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু CLL এ বলা হচ্ছে যে লার্নারদের ক্ষেত্রে কি করতে হবে? তাদের জন্য একটু তার অ্যাগ্রেসিভ মুড নিয়ে বলতে হবে যে ইয়েস, ও যদি পারে তাহলে আমি ওর আগেই আমি পারবো। ওকে, এবং সেই পারাটার মধ্য দিয়ে CLL বোঝাতে চাচ্ছে যে লার্নারের মধ্যে কোনো কিছু শেখার এবং ওর যেটা উনি জানেন এটা প্রকাশ করার মধ্যে তার মধ্যে একটা অ্যাগ্রেসিভনেস আছে। Okay, and that becomes helpful in community language learning or CLL. R stands for retention and reflection. In the whole person is involved in the learning process, and what is retained is internalized and becomes a part of the learner's new persona in the foreign language. Reflection is a consciously identical period of silence within the framework of the lesson of the students. Reflection and retention. Retention, that means retain. Kono kichu accept kora, kono kichu gain kora. Okay, and reflection means what you have learned. Reflect yourself. Apni ki shiklen ei jinishtar upore chinta kora. Okay, that is called retention and reflection. In this process there is another portion. আমরা পাঁচটা স্টেজের কথা একটু শুনছিলাম যে there are reflection, retention and transcription. Okay, transcription and analysis. সেই যে যখন কোনো একটা কিছু উনি বলবেন, বলার পরে সেই জিনিসটা যখন রেকর্ডেড মেসেজ বাজানো হবে তখন ওই জিনিসটা উনি বুঝতে পারবেন যে উনি সেখানে কি বলেছেন এবং সেখানে উনি কি শিখেছেন। Okay, so retention is to accept some knowledge regarding the language learning, and reflection is to reflect what he or she has learned. উনি কি শিখেছেন এবং কিভাবে শিখলেন এই ফিনোমিনাটার উপরে চিন্তা করাটাকে বলা হচ্ছে রিফ্লেকশন। So retention and reflection will be there. And D stands for discrimination. When learners have retained a body of material, they are ready to sort it out and see how one thing relates to another. যখন in a setting, একটা সেটিংয়ে হয়তো একটা লার্নার হলো দুইটা সেন্টেন্স বলেছেন, আরেকজন লার্নার দুইটা সেন্টেন্স বলেছেন, এরপরে ওটা রেকর্ডেড হবে, মেসেজটা রেকর্ড করার পরে সেটাকে আবার চালনা করা হবে এবং স্টুডেন্টরা ট্রান্সক্রিপশন করবে, ওটা লিখবে। লেখার পরে উনি সর্ট আউট করতে পারবেন যে আসলে উনি কোন জিনিসগুলো ঠিক বলেছেন এবং কোন জিনিসগুলো ঠিক বলেন। সো it can be called analysis or descriptions. That means he can make the difference between what he has learned, that means what is his or her ability, তার সামর্থ্য কোনটা এবং কোন জিনিসগুলো তাকে নতুন শিখতে হবে। Okay, that is called discrimination. So the discrimination process becomes more refined and ultimately enables the students to use the language. So whenever he or she will understand that these are my mistakes, then next time he will try to eradicate the mistakes and try to correct the mistakes and try to produce the language. So CLL involves in the all four skills, that means speaking, listening, reading and writing, and vocabulary, grammar, pronunciation, sound system, everything will be learned in a social setting
that is, and for this reason CLL is called humanistic approach, psychological aspects, and also social process of language learning. Okay, so that is the aspects of stages of clear. So of course it is a method, so there will have some objectives and there will have some syllabus or like that. So, okay, in short we can say some objectives and other things about CLL. So since linguistics and communicative competence is defined only in a social terms, explicit linguistics and communicative objectives are not defined in CLL. Most what he has written about the introduction of the conversational courses, CLL doesn't use the conversational language syllabus. So naturally in many methods we see the conversation will be there, dialogue will be there, interaction will be there, but in case of CLL there's no such kind of traditional syllabus and notions will be there. The progression is topic based. So what would be the objectives? Objectives, that means all 4 modules will be taught in CLL. And progression ta ki, syllabus ta ki hobe tahole? The progression is topic based. Topic based, that means there will be an initiator. Ekjon je kono ekta topic er upore kotha bolte bolbe. এটা টিচার হোক অথবা এই টপিকটা একজন স্টুডেন্টও বলতে পারেন, যে একজন স্টুডেন্ট কোনো একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করে এবং সেই আলোচনার মধ্য দিয়েই সেই কথাগুলো শুরু হবে। সো দ্য প্রোগ্রেশন ইজ টপিক বেসড উইথ লার্নার্স নমিনেটিং থিংস দে উইশ টু টক। কোনো লার্নার যদি বলেন যে আজকে আমি এই ঢাকা শহরের ওয়েদার নিয়ে কথা বলবো, হ্যাঁ, একজন লার্নারও এটা ইনিশিয়েট করতে পারেন, কিন্তু এই টপিক নিয়ে যে লার্নার কথা বলবেন এটা কিন্তু সিলেবাসে ইনক্লুড না। সো দ্য সিলেবাস উইল বি টপিক বেসড। আর লার্নার উইল ইনিশিয়েট আ টপিক যেটা নিয়ে উনি কথা বলতে পারবেন এবং বলতে চাইবেন। ওকে, অ্যান্ড the teacher's responsibility will be there. The teacher's responsibility is to provide the conveyance of this meaning in a way of appropriate to the learner's proficiency level. Okay, so if any student say that I want to talk about the weather of Bangladesh, I want to take the traffic system of Bangladesh on Dhaka city, okay, then what teacher will do? Teacher will say, okay, you can proceed on and you can say this thing, this thing, this thing. So teacher will be helping the learner's topic. Topic will be initiated by the learners. লার্নার কোন টপিকটা নিয়ে কথা বলবেন সেটা লার্নার বলবেন, আর নেক্সট টাইম টিচার উইল বি হেল্পিং কনভেন্স, তাকে সাহায্য করবেন সেই টপিকটা বলার ক্ষেত্রে, এবং যেই সেন্টেন্সগুলো উনি বলছেন সেই জিনিসগুলো উনি কারেক্ট করে দেবেন টিচার্স। ওকে, স্পেসিফিক গ্রামাটিক্যাল পয়েন্টস অ্যান্ড লেক্সিক্যাল প্যাটার্নস অ্যান্ড জেনারেলাইজেশন উইল সামটাইমস বি আইসোলেটেড ইন দ্য বাই দ্য টিচার্স ফর সাম ডিটেইলড স্টাডি অ্যান্ড অ্যানালিসিস, অ্যান্ড সাবসিকুয়েন্ট স্পেসিফিকেশন অফ দিস retrospective account of what the course covered could be the way of driving the CLL language syllabus. As with most methods, CLL combines innovative learning task. গতানুগতিক যেমন সিলেবাস, আমরা যেই কোর্সে কি একটা সিলেবাস আছে এবং সিলেবাস ধরেই আমরা সব কিছু পড়েছি এবং এই সিলেবাসটা ডিজাইন করা হয়েছে একভাবে এবং এটার বাইরে আমরা কিছু পড়তেছি না। বাট CLL দ্যাট উড বি ইনভলভ ইন ইনোভেটিভ টাস্ক আর ইনোভেটিভ প্রসেস উইল বি দেয়ার অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিস উইল বি দেয়ার অ্যান্ড দ্য কনভেনশনাল ওয়ান উইথ দ্য কনভেনশনাল ওয়ান দে ইনক্লুড ট্রান্সলেশন। প্রথম থাকতে পারে, সেখানে ট্রান্সলেশন থাকতে পারে। লার্নার্স ফ্রম আ স্মল circle will be there, what we have seen in the pictures. Circle will be there, and also a small circle. The learner whisper a message or meaning he or she wants to express. আস্তে আস্তে বলবে যে আমি এই বিষয়টা নিয়ে বলতে চাই। ওকে, and the teacher translate it. যখন সেই জিনিসটা বলবেন, এটা উনি ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজেই বলতে পারেন, তার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজে বলবেন, এটাকে টিচার কি করবে? ট্রান্সলেট করবে into or may interpret it in the target language. So প্রথমে ট্রান্সলেশন করলেন টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে, তারপরে টিচার কি করবেন? তার মানে if the learner wants to speak about the weather of Bangladesh, then the learner will speak it in native language, তার মাতৃভাষা এটা বলবেন। টিচার এটাকে টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট করবেন এবং ট্রান্সলেট করার পরে উনি অ্যানালাইজ করবেন যে এর মধ্যে গ্রামাটিক্যাল বা অন্য ফর্মগুলো কি আছে ইন দ্য টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ, and the learner repeats the teacher's translations. তাহলে প্রথমে লার্নার কি বলেছিলেন? মাতৃভাষায় বলেছিলেন, এরপরে টিচার এটাকে কি করলেন? ট্রান্সলেট করলেন। এরপরে লার্নার যিনি মাতৃভাষায় বলেছিলেন টিচারদের সাথে উনি সেটা কি করবেন? টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে রিপিট করবেন। ওকে, টিচার বলছেন ইংরেজিতে বাট যেই টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে সেটা বলবেন।
Group work will be there. Learner may engage in various group works, such as a small group discussion of a topic, preparing a conversation, preparing a summary of the topic for presentation to another group, okay, and preparing a story that will be presented to the teachers and the rest of the class. So in the group work, suppose there are 50 students, প্রত্যেক গ্রুপে 3 জন করে বলা হলো যে 3 জন আপনারা কি বলতে চাবেন এটা নিয়ে একটা আলোচনা করেন। এই গ্রুপের মধ্যে দিয়ে তারা হচ্ছে একটা ডিসিশন নেবে যে কোন টপিক নিয়ে তারা বলবেন, এবং সেই টপিকটা হতে পারে যে পরের প্রেজেন্টেশন কি হবে, প্রেজেন্টেশনে কোন টপিকটা নিয়ে আলোচনা করবেন। সেই গ্রুপ ওয়ার্ক উইল বি দেয়ার অ্যান্ড recording will be there, as we have said that in the third stage it will be the recording. Students record conversation in the target language, so what they have said in the target language that would be recorded, and transcription will be there, and after getting the recorded message, students transcribe utterance and conversation they have recorded for practice and analysis of the linguistic form. আপনি লার্নার্সরা যেটা বলবেন টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে সেটা রেকর্ড করা হবে, সেই রেকর্ডটা আবার কি প্লে করা হবে, এবং রেকর্ড প্লে করার পরে স্টুডেন্টরাই দেখবে যে ওখানে কি ভুল হয়েছে এবং সেখানে লিঙ্গুইস্টিক্স কোন ভুল হয়েছে এবং সেগুলো সবগুলো ঠিক আছে কিনা সেই জিনিসটা উনি দেখবেন। দ্যাট ইজ রেকর্ডেড কনভারসেশন। And also analysis, the student will analyze the study transcription of the target language sentences in order to focus on the particular lectural uses. Reflection and observation will be there. Learners reflect and report on the experience of the class in a class and in a groups. And listening will be there. Student listen to a monologue by the teacher involving elements that might have elicited and overheard in the classroom. Actually listening, how listening will be there, actually the teacher will be speaking, and at that time learner will remain silent. That means they will listen what the teacher is speaking to them. So free conversation, and after that student engage in the conversation with the teachers and with the other learners, and they might include discussion of what they have learned as well as feeling they had about how they have learned. So that is the process of CLL, and there of course some learners role will be there. What is the learners role? They are well defined. The learner will be the clients, okay. Learners become members of a community. Here learners in case of classroom setting they becomes the part of a classroom, but in case of CLL learners become the part of a community. Community, naturally we see the social community. সমাজে আমরা সামাজিকভাবে বিভিন্ন গ্রামে দেখি যে কোনো সংস্থা আছে, সংঘ আছে, ক্লাব আছে, সেরকম একটা কমিউনিটির অংশ হবে এখানে লার্নার। and with the fellow learners and the teachers, এই কমিউনিটির মধ্যে টিচারও একজন ওই কমিউনিটির সদস্য, ওকে। টিচার না, he is a counselor and he himself is a part, he or she himself is a part of that community. And learner learn through interacting with the community, and learning is not viewed as an individual accomplishment but something that is achieved collaboratively, okay. এখানে there is an actually আমরা বলি যে সবাই ইন্ডিভিজুয়াল পরীক্ষা দিবেন, বাট ইন কেস অফ CLL লার্নিং ইজ নট অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাক্টিভিটি. ইন কেস অফ CLL লার্নিং ইজ আ কোলাবোরেটিভ অ্যাক্টিভিটিস. So in the collaboration is a group, learner will learn many things from the learners and the teacher in a collaborative way, okay. So that is learners role are keyed in the 5 stages of language learning outlined earlier. So what would be there? When faced with a new cognitive task, the learner must solve an affective crisis. With the solution of the 5 affective crises, for one is CLL stage, the student progresses of a lower or a higher stages of development. So gradually the learner will go from one stage to another. So যেখানে যে জিনিসগুলো তারা জানতো আস্তে আস্তে সেখান থেকে তারা আরো বেশি জানবে। Teacher's role derives from the functions of the counselor, as we have got the Rogerian psychological counseling. The counselor role is to respond calmly and non-judgmentally. Okay, non-judgmentally. That means teacher, in case of CLL, teacher will not correct everything. প্রত্যেকটা স্পেলিং, ফুল স্টপ, কমা সমস্ত কিছু ঠিক করে বলবে যে এগুলো ভুল হয়েছে সেগুলো না, এইরকম অত বেশি কামলি মানে সফট ফিডব্যাক উইল বি দেয়ার। কারণ উনি তো আসলে কি কাউন্সিলর, উনি তো আসলে টিচার না। এখন এই কাউন্সিলরের কাছে এসছেন সাহায্য চাইতে, এখন কাউন্সিলর যদি তাকে রিভিউ বকা শুরু করে তাহলে তো আর হলো না, ওকে। সো কামলি অ্যান্ড ইন আ সাপোর্টিভ ম্যানার,
কারণ আমরা প্রথমে শুরু করেছিলাম কি CLL হচ্ছে একটা পারসিভ সিকিউরিটি আছে, সেই সিকিউরিটিটা কি আপনার কেউ আপনাকে ইয়ে করবে না, কিন্তু আপনার সিকিউরিটি অফ ইয়োর মেন্টাল condition. Okay, so supportive manner and help the client to try to understand his or her problem better by applying order and analysis to them. One of the functions of the counseling approach is to relate affect and to cognition. Okay, there is also room for the actual counseling in community language learning. Personal learning conflicts will be there. More specific teachers' role are like those of the students keyed to the 5 developmental stages. In the early stages of the learner, the teachers operates a supportive role, providing target language translation and the model for the imitations or request of the clients. Later interaction may be initiated by the students and the teacher monitors. Prothomoto, teacher will be supporting the learners, and second time he or she will be monitoring the learners. Gradually they will help him, and the knower drives a sense of self-worth through request of the knower's assistance. Okay, and next time when learner will seek or request help from the assistant, প্রথমত সাহায্য করবেন, দ্বিতীয়ত মনিটর করবেন, এবং তৃতীয়ত গিয়ে দেখবেন যদি লার্নার তার কাছে সাহায্য চায় তাহলেই উনি করবেন, না হলে উনি করবেন না. So in order to make the learners independent. Okay, so that would be the process of, there will have some processes, some activities will be there, so learner's role will be there, syllabus will be there. Okay, so and there are some examples we will be dealing with some these things that deter Storings presents a protocol of the first days of CL class covered. So we have got teacher's role, learner's role, syllabus, design, theory and background. So how CLL will be applied, there is a protocol how they will be started. Informal set, greetings and self introduction were made. So after getting all things relating to CLL, আমরা CLL এর সবকিছু জানলাম, তাহলে আপনি CLL এ ভাষা শেখাতে চান, তাহলে প্রথম ক্লাস কিভাবে শুরু হবে? প্রথমত শুরু হবে ইনফর্মাল গ্রিটিংস, নট ফর্মাল গ্রিটিংস, and self introduction were made. প্রথমত ক্লাসের শুরুতেই সেটা হবে. And the teacher made a statement of the goal and guidelines of the course. A conversation in foreign language took place. এরপরে ইনফর্মাল গ্রিটিংস এর পরে কনভারসেশন টুক প্লেস, এবং সেটা বলেছিলাম যে কনভারসেশন ক্যান বি অন মেনি টপিকস. লাস্ট বেঞ্চ, এক্সকিউজ মি, পুট ইউর মোবাইল ফোন ইন ব্যাগ প্লিজ. আপনার মোবাইল ফোনটা ব্যাগে রাখুন. So conversation in the foreign language, a circle was formed so that everyone has visual contact with each other. Okay, circle will be formed, যেটা আমরা দেখলাম যে not in a oval shape, they will be sitting in a circle. And what is the importance of the circle? That every learners will be watching another. Face to face communication will be there. At the time of communication, if you are sitting face to face, that communication will be effective. So in that case, communication will be stopped. One student initiated conversation with another students by giving a message in the L1. একটা স্টুডেন্ট L1 এ, মানে তার কি নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজে কোনো একটা কথা বলবেন. The instructor is standing behind the student. এই সার্কেলের মধ্যে টিচার থাকবে না, উনি থাকবেন কোথায়? সার্কেলের বাইরে. Whispered a close equivalent of the message in the L2. এরপরে যে ভাষা তারা শিখতে চান, টিচার আস্তে আস্তে সেই ভাষায় সেই বক্তব্যটা প্রকাশ করবেন. এরপরে কি হবে? The student then repeated the L2 messages. যে প্রথম স্টুডেন্ট বাংলা ভাষায় বলেছিলেন, এরপরে ইনস্ট্রাক্টর কি করলেন, সেটাকে উনি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে বললেন. এরপরে লার্নাররা আবার সেই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে সেই টিচারের সাথে বা কাউন্সিলরের সাথে যাকে বলে তার সাথে তারা কি করবেন? রিপিট করবেন. ওকে, and each student had a chance to compose and record a few message. এখানে যদি সার্কেলের মধ্যে স্মল সার্কেল বলা হচ্ছে, স্মল সার্কেলে যদি 10 জন 15 জন থাকে, তাহলে প্রত্যেক স্টুডেন্ট একটা করে মেসেজ হচ্ছে রেকর্ড করবে, এবং সেটা কোথাতেই টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে হতে পারে অথবা নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজে হতে পারে. ওকে, and the tape recorder was rewound and replayed at interval. কিছুক্ষণ পরে সেই যেটা রেকর্ড করা হয়েছে, কারণ সেখানে 10 জন স্টুডেন্টেরই একটা করে কথা কি করা আছে, রেকর্ড করা আছে, এই সমস্ত রেকর্ড করাটাকে কি পিছনে রিউইন্ড করে আবার সেটাকে বাজানো হবে. কখন? ইন্টারভ্যালের সময়.
and these easy students repeated the meaning in English of what he or she had said. এখন উনি এই রেকর্ডেড মেসেজটা যখন বাজানো হবে তখন উনি সবাই লক্ষ্য করবেন যেটা কি রিটেনশন অ্যান্ড রিফ্লেকশন। এখন উনি যেটা জানতে চাচ্ছেন ইয়েস আপনি কি বলেছেন। আমরা অনেক সময় কথা তো বাতাসে মিলে যায়, কি বলেছেন আমরা বোঝা যায় না, বাট ইন কেস অফ CLL দ্যাট শুড বি রেকর্ডেড অ্যান্ড আফটার দ্য রেকর্ডিং হোয়েন দ্য রেকর্ডেড মেসেজ উইল বি প্লেড, যখন বাজানো হবে আরেকবার তখন প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট দেখতে পারবেন যে শুনতে পারবেন, দেখতে পারবেন না শুনতে পারবেন, এটা ভিডিও রেকর্ডের কথা বলা হয়নি শুনতে পারবেন যে উনি কি বলেছেন। ওকে, সো স্টুডেন্ট ক্যান পার্টিসিপেট ইন আ রিফ্লেকশন period, form a material just recorded to the instructor choice. Students are encouraged to ask questions about any of the items above. এখানে 10 জন স্টুডেন্ট 10টা মেসেজ করেছে। এরপরে ফার্স্ট স্টেজে প্রত্যেক স্টুডেন্ট কি করবে, প্রত্যেক স্টুডেন্ট যে কোনো টপিক নিয়ে আবার কি করতে পারবেন, প্রশ্ন করতে পারবেন এবং সেই প্রশ্নের মাধ্যমে তার ইন্টারাকশনে ঘটলো। and students are encouraged to copy sentences from the board and notes on meaning and usage. So after getting the learner's role and also the teacher's role, also the objectives and the others, okay, so we have got the protocol that means in which way you will be applying CLL, that means the community language learning in the actual classroom. So community language learning is a social process of language learning, and that was developed by Charles Koran and his associates, and they said that language learning is a collaborative process, it is not an international process. So with the help of social collaboration or informal setting, language learnings can be helpful, and in this helpful message the psychological aspects or humanistic aspect or social aspects of language learnings are involved, and through the successful application of the teacher's role, learner's role, and also the objectives and the other things, CLL, that means community language learning or counseling language learning or cooperative language learning, can be a successful method of second language learning or third language learnings and everything. Okay. Thank you. 15 minutes break.